Essira lero tuyitadde ku bavubuka kubanga okunoonyereza kulaga nti Karamoja embeera y'obudde ekyukakyuka nnyo balina ekyeya ky'amaanyi ate ng'enkuba ejja omulundi gumu naye nga n'abavubuka bano ng'abantu abalala bonna bakoseddwa mu kizibu kino. Protect through reforestation, like replanting, and when you cut, you replace that tree when you cut it. We train them on the ISSB production. We train them on how to plant trees. We train them on how to erect some small gardens for vegetable growings in their home areas. Much of the trees that we are losing has charcoal burning, the one we're using for construction. In the future, if we lose all these trees, we shall have no plans to show our young generation. Kakati twagala mutubuulire kiki mutaddewo musaze magezi ky'okulaba nga mu abavubuka nga nammwe mweteekateeka okulaba nga mugumira embeera y'obudde eno ekyukakyuka kubanga yo tegenda kukyusa. Sometimes back there was some project which came and taught us how to make these charcoal stoves, the local ones, using this clay soil of ours. We tried, and I think even if we have used it, it is still affecting. You people, if there was a possibility, you would help us, either help us in the tree planting, so that any other, because even if one tree is destroyed, you still miss it, and it can bring what? A change in the climate. It's just like one grass being pulled out of the house, and then tomorrow you will still realize it being pulled. Thank you. Mchala nyonyode nti waliwo ekitongole ekyabayigiriza emabegako okola amasigiri gano agayambako kubanga teganywa manda mangi. Kiba kiyambako kubanga emiti tegitemebwa. Naye era agamba nti wadde emiti tegikyatemebwa nnyo era gikyatemebwa kubanga amasigiri gano gakozesa manda. N'olwekyo yalowooza nti singa wabaayo enkola endala yonna kijja kuyambako. Tukyagendera ddala mu maaso. Can you tell us, because according to the research, we were told that you guys you were taught how to plant trees and then start beekeeping. How is that one? Do you tell us about beekeeping? How is it? Let us get someone from behind. Someone else. Yes, gentlemen. Yes, I just wanted to say that just to give you a bit of history. There was a settlement here in 2001 whereby all guns were returned, as you rightly mentioned. The Karamoja, we had very many Karamoja youth not employed. So the GSA climate change adaptation projects started bringing programs that attracted the youth. Like for instance, making blocks without burning so that we save an environment, like animal traction so they can grow crops quickly, like beekeeping, like making energy saving stoves. All these projects are being into the youth so that they can get employed. Again, most of these were illiterate youth. So we have to show them things that an illiterate person can learn very quickly without requiring reading or writing. Like making energy saving stoves, you only need to use your hands and think a bit. Most of the locking soil surveillance blocks, you need to think a bit. Tree planting, you don't need to be educated. Things like also plowing with oxen, you don't need to be educated. So all these programs actually were targeted for the youth so that they can meet their economic requirements, food and economic requirements. So we thank you very much for listening to this question. Thank you so much. Omwami ono akatiza ku nsonga nti ekibiina kino ekitongole kino ekya GIZ kyaleeta enkola ey'okusomesa abavubuka bano naye nga yabaleetera activities eziteetaaga nnyo obwongo bwa ssomero gamba nga okulima emiti balundeko enjuki okuba blooka okulimisa ente n'ebintu ebigwa mukono n'amasigiri gano agatanywa nnyo manda. Kati abavubuka twagala mutuwulire activities zino muzeenyigiramu. Do you take part in these activities that you were taught and how have they helped you? Okay, Mami, start with you. Kire aloto ma epitelabu ne project ko lokingara kina dowa awodo una ko ne za to riamu na dini ba you know the epitelo itaire ba you know the epitelo du perenyo ideal ko re epitelo du perenyo nkinyo mangulu che kwa nyimwa ikwa eti esi musimu nkanyu ba you know dowa lakini apa to yetu ngulu ko to kingara kide dowa kama GIZ a project la GIZ abangana adwanyo awodo ukote lakini abuki tonyo unyo akodi wodo tanyo na de petelo gwana kina renyo ngabedia
ebe ku akibebe 100 meter awo yaw be tamara uruwa no tebe date pa yoni odwa kido kipimana kino chadwa kay pitalo puripure renyo yedi adi nguluko ya sukuma iko e kabichi iko e nyanya iko e karoti iko e green pepper nyita adi ngulu dadang kana be pitalo puripure renyo eiti ekitunguru dai ko ngina pe kay pitalo puripure renyo simsim ya kanyu pitalo puripure ya kanyu aneni apane dwata anyu dai kana ba nen wekino nasare bed si wekino ngi jadi neni aneni tokolo tani ke polo to do parai atoyo mchala ani ke polo to gala rai yabasomesa ko obawo emirimu ejo n'abawa amagezi kati engeri gy'abawa amagezi ago ne batandika ne tutandika okulima enyanya kabeji ntula biringanya ebintu ebyo byonna engeri yebatuwa ki amagezi kati kyobalaba yatuwa n'amagezi obusigiri ebinata binywa amanda ebyo byonna ekitegeeza kibayambye naye mu kaseera kano katulabe omukugu kyayogera ku ngeri gye bateeseteesa abavubuka okulaba nga bagumira embeera y'obudde ekyukakyuka buli kaseera ano mu Karamoja era ng'omukyalo ono ye Sharon Ayere nga y'omu akola ku Namalu Learning Center. Karamoja is a semi-arid area. It's termed as a desert, more or less a desert area because of its conditions. One of the way of mitigating climate change is by introduction of ISSP. This technology, we found it good for the environment because it's environmental friendly in such a way that it doesn't involve burning of the blocks. These blocks are made out of locally available materials. The major component of the block is maram, which is really available because before the disarmament period, most youth used to involve in destructive ways of as in destroying the environment, e.g. charcoal burning, as in cutting down trees for firewood, for sale, commercial and then local use. But since we introduced this project, they have got occupied. I can advise the youth to at least get the projects that can really help our environment, especially if they can join this brick making that does not involve burning. It's really some good. It will be a very good thing for our environment. Ani arunde enjuchi muno. Amuna kao apan da turjam na amal jamna apan ego parade. Lakini ni wag no da amal jiri. Mamu nyalo muni nyalo mariao. Todo ka dengele todo mbani gunere ni uriare da dengele. Agambye engeri gye bamu ekintu kino yakulunda njuki emizinga bino tebyayingira byali waliyo bino obusekere buno obutambula ensanafu zagoba byonna ne bikola ki nyenyeri amunera kyobola batubafunanga kale kati ekitegeeza enjuki teziriiwo project yakwata bulungi kati tukyagendera ddala mu maaso katutunulire ensonga mulowooza lwaki kyamakulu nnyo abavubuka okubanga bataliza obutonde ejokya nkatomonaka akimiakeni akiyapangamon awo ebunalo tomongamona nukwalilimu awo aboret ali angaturu emalta angaturu nankito yarta khorakin nawo kemam nabo alilimu dana ngina pengina yauna kiru totepi akiru dana ni ngara ito danga shene nyamyo lo muneta namona ne nipe
lakini ape duru kitoka kwa pale bokata kuma akamuria iluwa kinolo lodia ngidia dida esho maida kati agambye singa bana bavuka tulekerawo okutema emiti tujja kufuna n'enkuba tujja kufuna n'enjuki nga zirina enjuki zaagala zino enflower ziriki ebimuli ebiri kuki ebiri ku kibiira kyoba olaba tufunirawo okulunda n'enjuki n'emiti z'ensi zibeere bulungi n'enkuba zijje bulungi. Katwagala omwami n'atubuulire waliwo gye tuyiseeyo bookeza nnyo ensiko okwokyo kiraba bookeza nnyo ze bayita okwokya empiira ekintu ekyo boogere ku nsonga lwaki bakola ensonga bwe batyo oyo atunnyonnyole. ngaro yeche kalingini amaka tanya minginya lu ara mama ulu ya mamnyara bakatani omwani atunyonyodde nti omukuzizi nga kyabadabuzizaako ekyokwotsya ensiko oba oluyira nti oluusi bakikola tebakigenderedde oba oluusi baba bagala goba misota oba okufuna omuddo omupya ogwaki ogugenda okukola ki ente zaabwe zirye naye nga tukyatunulidde ensonga ya lwaki mulowooza kikulu nnyo abavubuka okubanga babeezaawo obutonde erikunta kudang kanabo ekari to ngamoni ekuwa muda kidi ama aku tanarenga lupa lako pande aoronot kana badanga itokone tangamoni itokone tangalup ani waginu araiti kop tolong maki muja tipe ya jok ani araito kana ada winning ngamon ayapale to ngamona ka koro omwami agambye nti yalowooza kikulu nnyo abavubuka okubanga bakuma obutonde kubanga enkuba ebejja kujja mu bungi n'ettaka singa aba emiti nga gisimbiddwa ettaka lino lijja bbanga terifummu bwanfuufu n'enkuba bw'eba etonnye amataba gano ettaka okubeera nga liserengeta oba kiyite okulukuta kiba nga kijja kendeera. It is better for us the youth to find somebody seriously destroying the environment. We just handle him. Punish him. Because if we destroy the environment, there's no way for, there's no any other future. Okay, thank you so much. Yeah, omwami onagamba nti betaaga abavubuka bano okusomesebwa kubanga abamu tebamanyi nti oba kye bakola kimalawo obutonde n'olwekyo singa baba basomeseddwa baba bajja kumanya nti bw'otema emiti oba bw'oyokya ensiko obeera otuusa obulabe ku butonde. Mako di lupitia wadwa pana panikitia energy saving stoves. A lot of men energy saving stoves. Mama nyajua kanyo ngalup. Angalup angonu dukune dingirle dukuno tobwanga abon. Lakini a lot of men dingiri olokene rarte duada. Wote renyo ekudio ko ngake to nguna istia. Kake moja koni atipe. Ko kuno bozo ngara kino ya a lot of mangalup nugo. Tori muna ngalup na jwa to dukere ngidingira ngulo elala tori muna ren customer to gelete ngitingu ngidingiro. Thank you so much. Omukyalo ono yannyonnyodde ku nsonga ya stoves zino yeesigira ezikolebwa mu ttaka ezinywa amanda ezikozesa amanda amatono ennyo naye ng'agamba nti bo ate ettaka nayo kikyali kizibu kyabwe mwe bajja essigiri zino. Andivudde ku by'okutema emiti kubanga byonoonyo embeera z'obudde. Naye kati boosi nga tetulaba na miti gya kutema. Agwe nali eyo tukujjukiza nti mwana show naawe oli wa ddembe olina omukisa okwetaba butereevu mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga eri mu ddire wano ku Minibuzz era nga leero ekibuuzo kiri nti gwe olowooza mukutu ki gwe twandiyiseemu okusomesa abavubuka ogusinga okubasomesa ku by'okukuuma ebyobutonde bwabwe boogere ne bazadde baabwe abazadde baabwe baba bannyonnyola b tuyite ku TV oba ku radio ate c tuyite mu bibiina ebya nakyewa mu projects ze bakola n'ebyo
ekyokola kyangu nnyo genda mu simu yo genda woweereza message wandikamu ekigambo buzz BUZZ lekawo akabanga n'oluvannyuma otekewo kyolonzeeko oba A oba B oba C ebyo ne bwebimaliriza munaye weereza message yo ku 8228 naye nga jjukira nti message eno ya bwereere era nga kaluluko ka muwendo nnyo ku nsonga eno egenda mu maaso katuwummule